Καλησπέρα, Τζέο Κατερινόβιτς εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Burnhouse. Λέει ρε φίλε, ναι, είμαστε και πάλι εδώ. Ανυπομονούσα να ξεκινήσουμε κι άλλο επεισόδιο. Γιατί δεν ξέρω, αυτό το παιχνίδι μου άρεσε πάρα πολύ όμως. Το γουστάρω 50 φορές περισσότερο από το δεκαλή στο πρώτο κολλάζ, που την αλήθεια. Προσωπικά, δεν ξέρω για εσάς. Και ήμασταν εδώ με τη φίλη μας την Άντζη. Είχαμε κάνει μόλις save, ήταν δύο άτομα. Πάμε να βρούμε τον George. Πριν αρχίσουμε όμως, να πω να κάνετε ένα like άμα θέλετε, έτσι να δώσετε. Όπα, είμαι καλά. Να δώσετε κι άλλο υποστήριξη στη σειρά, να κάνετε like στο βίντεο. Και επίσης να ξαναπώ για ακόμη μια φορά, γιατί το είπα στο πρώτο επεισόδιο, αλλά πάλι κάποιοι είναι εκεί που το γράφουν που και που. Αν δεν έχετε χρόνο να βλέπετε αυτή τη σειρά και γενικά τώρα που ανεβάζω κάθε μέρα μία ώρα βίντεο παιχνιδιών, δεν μπορώ να κάνω κάτι για εσάς. Φτιάξτε το πρόγραμμά σας, τα βίντεο θα μείνουν για πάντα, δεν φεύγουν ποτέ να ξέρετε, εδώ θα είναι στο YouTube. Οπότε και σε ένα χρόνο από τώρα, αν θέλετε και έχετε κάποια στιγμή χρόνο να το δείτε, θα το δείτε. Δεν σας κυνηγάει κάποιος να το δείτε με το ζόρι τώρα. Οπότε ηρεμήστε, χαλαρώστε, μην τρελαίνεστε και δείτε το με την ησυχία σας όποτε εσείς θέλετε. Λοιπόν, είχαμε εδώ τους δύο βλάκες, τον Shepard και τον... αυτός τι είναι, Πάστορας. Και πάμε να βρούμε τον George. Θα μας οδηγήσει εδώ τυπάκο στο George. Bloody rain. And the rain fell and the floods came and the winds blew καλά. that house. But it did not fall because it had been founded on the rock. Άνοιξε αυτή η πόρτα που ήταν κλειστή, οκ. Για πάμε φίλε. Ρε Τζορτζάκι μου, πού είσαι ρε παιχταρά μου? Εδώ είναι. Up there. Πώς ανέβη... Fuck. Sorry. But why would he go up there? Why don't you tell us? You're the caretaker. George, come down for goodness sake. See? Nobody listens to you, mate. Nobody listens to you, mate. Does George. He probably can't hear me from up there. Τι έπαθε ο George ρε, τι φάση, γιατί καταρχάς πως ανέβηκε εκεί πάνω. Father Rob, any ideas? Are you good at climbing? Κοίτα τον, δεν νομίζω να είναι και good at climbing. Father Rob, any ideas? Father Rob, any ideas? I wish your Almighty gave us angels καλά, wings αυτός είναι at άστο. times like this. But since he doesn't, I think I'll resort to the next best thing. Το οποίο είναι? Which is? I'll pray for his safety, dear. Κάντο αυτό, ενώ εγώ όσο πάω και θα σκαρφαλώνω. Why don't you really cry, άμα δεν help George? Όχι, δεν θα χαλάσουμε ένα use για αυτό το πράγμα. I guess it's better than nothing. I guess it's better than nothing. Are you good at climbing, Are you any good at Kieran? climbing, Kieran? Oh no. I ain't going up there, nurse. I'm sorry. The planks are all rotten through. And those ladders? Well, they weren't built for a man of my stature. Or your weight. Σκάσε ρε φίλε. I don't even eat much. You got a fat gene. Ναι, έτσι έλεγα κι εγώ. That makes my agility a wee low. So what? Oh, I've seen you step dancing at the village fest. Γιατί ρε, ο άλλος δεν έχει σταματήσει να τον κράζει. Ρε, σταμάτα να τον κράζει ρε. Are you sure you don't have any reason not to do it? Fine, last thing we need is you getting stuck on the roof as well. Fine. Last Γιατί thing δεν I πάμε need is εμείς? you getting stuck on the roof as well. You're both useless, I'll get him. You're both useless. I'll get him. Good. That's what Joyce would do. Be careful up there. Ναι, εντάξει, δεν θα χάλαγα ένα power usage για αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο από εδώ να δούμε τι έχει. Ένα λογάκι, what a beautiful animal. Horsey. Γεια σου, Horsey. Sit. Sitting on a wet bench in the pouring rain seems like a really terrible idea. Εντάξει, τόσο πολύ όμως. Examine. I think it's an aster. They bloom in late summer and early autumn. It's quite pretty. Pick up. A purple flower. Asters are one of the few flowers that blossom this time of year. I wouldn't mind having them on my grave once I'm gone, but is there anyone in my life who will even remember me? Χριστέ μου. I don't want to think about it.
Αυτά είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σκέφτεσαι, ρε φίλε. Ότι θα πεθάνεις και κανένα δεν θα νοιαστεί. This is Kieran's trailer. Not the best accommodation, but I definitely prefer him to stay here rather than in the house. Για πάμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι. Γιατί έχω μια εντύπωση ότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να το κάνουμε. Sniper! This scoped rifle looks like it could kill an elephant. Μήπως να το πάρεις γιατί θα το χρειαστούμε. Empty wine bottles, the place is full of them. Kieran likes to drink, that's for sure. Κι άλλα όπλα, ρε! That's a lot of guns. Clearly he's obsessed with them. Παιδιά, ο άλλος παίζει Call of Duty στην πραγματικότητα. Τι κάνει εδώ πέρα? I'm not a Burnhouse lane anymore. I'm not on Burnhouse lane anymore. Besides, I'm an agency nurse, not a mercenary. Scoped shotgun. Damn, he's the proper gun nut. Ρε, πραγματικά, τι φάση ο τύπος? Ρε, μήπως να το φοβόμαστε τελικά? Τι κάνει με όλα αυτά τα όπλα? Λέτε να είναι αυτός ο κακός άνθρωπος που μας ζητάει ο άλλος, ο evil man. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω. Αρχίζω και το σκέφτομαι τώρα. Πριν δεν το σκεφτόμουν, αλλά τώρα μήπως είναι, ρε φέλα. Ρε εσύ επάρτη, μήπως είσαι εσύ, ρε? Για πάμε πάνω. Βασικά πριν πάμε πάνω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να έχει κάτι από εδώ την ώρα που μπήκαμε. Όχι. Για να είμαστε σίγουροι. Για πάμε. Από εδώ βλέπω. Μας έχει δύο ladders. Το άλλο βλέπω εδώ είναι διαφορετικό χρώμα. Μήπως θα σπάσει? Για κάτσε να πάμε από εδώ. Νιώθω ότι το άλλο είναι λίγο ράστι και θα σπάσει. Αν έχει καθόλου σημασία. That's a huge crate. Open. It nailed shut. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι που να το χρησιμοποιήσουμε. Ρε φίλε, αυτό το doner kebab, γιατί το πήραμε? Τι θα το κάνουμε? Can't push it, there's something heavy inside. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να το ανοίξουμε. Okay. Examine. I could climb out through this window and onto the ledge outside. Για πάμε ήρεμα όμως, Άντζι μου. Χαλαρά. Πάρα πολύ χαλαρά. Δεν ξέρω γιατί πάω αριστερά. Ρε εσύ George, εσύ πώς κατάφερες να πας εκεί πάνω, μπορείς να μου πεις? Τι είσαι, γάτα είσαι? Γιατί το κάναμε αυτό? Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Για να πάμε πέσουμε από εδώ. Α! Hey, lady! You're trying to kill me! Did you see that? This metal rod almost impaled me. Έπρεπε να το κάνουμε για να πάρουμε το metal rod. Καλά το σκέφτηκα. Examine. It's the bottom part of the broken ladder. It was... Let it go, nothing happened. It would probably just bounce right off you. I'll aim better next time. Let it go. Nothing happened. Έλα, άραξε παιχτάρα μου. Μην ηρέμεις. Λοιπόν, τώρα μάλλον με το rod μπορούμε να πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ. Ναι. Δεν θα τους σκοτώσω, ρε φίλε. Πλάκα έχουμε. Open bag. The only way to open is cut through the canvas. Εδώ σε έχω, επιτέλους. Α, τώρα τους το λέμε. Potato! Ωρε πατάτες! Τώρα μπορούμε να το κάνουμε πώς, σωστά? Ναι. Examine. Ναι. Και τώρα μπορούμε να πάμε την άλλη που έχει ladder. Ναι, ναι.
Άρα, Τζορτζάκι. Τι κάνουμε για να σε βρούμε, ρε φίλε? Μην πέσεις, Εδώ είμαι. Are you ready to mind? Όχι, εντάξει. Come on, mate, let's get out of here. Nice view, Έτσι θα το πάμε ήρεμα. Nice view. You can see for miles from up here. Aye. Μιλάει σαν πειρατής εδώ μεταξύ, George. Aye, matey. Are you out of your mind, George? Come on, mate. No, please listen to me, George. It's time to go. Do you mind if I sit down with you? Δεν βαριέσαι, σκαθέσουμε λίγο. Ωραία είναι. You sure? You'll get a wet bum. It doesn't matter. I'm shocked already. It doesn't matter. I'm soaked through already. Έλα μωρέ, ωραία είναι. Πλάκα έχει. Sit in silence and embrace life. Tell me your story, George. Για πες μας ρε, Tell me Τζορτζάκι. a story, George. You don't want to hear it. Yes, I do. Tell me about your life here. What was it like? Well, I've had a very good life on this farm, but it took me a while to realise that. When I was young, I wanted to go out there and see the America that I knew from the movies, see the Wild West for myself, but I never did. It used to be my father's farm, and when he passed away, he left it to me. He was an angry man, always shouted at people. Ας ακούσουμε την ιστορία του, μπορεί να μας πει κάτι χρήσιμο. Anyway, I was convinced I'd follow in his footsteps and live a mediocre life I never wanted, until something happened. It was the 4th of September, 2 years after Dad had passed away. I was on my tractor, heading up the hill to mend the fence, when I heard a crash. I stopped suddenly. I got off, and I saw this bicycle, all crumpled up, sticking out right from under the tractor's front wheel. And I saw a lady's foot. I had no idea at the time that 6 months later, I would marry that foot and its owner, and that it would be the love of my life. Η γυναίκα του. Penny was her name. She was a new vet in town, and the most gorgeous woman I'd ever laid eyes on. I picked her up in my arms, my heart racing, ready to rush her into hospital. But she just smiled and said, "Are you George Taylor? Or you have a sheep that's poorly?" Would you believe she was more concerned about the sheep than herself? Bless her. She really loved animals more than anything. Luckily, she wasn't nearly as damaged as her bicycle. Just a couple of scratches and a sprained ankle, which was quite extraordinary, considering she'd been hit by a bloody tractor. Ξέρω ότι μπορεί να βαριέστε λίγο τώρα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει γιατί μπορεί να πει κάτι που να μας... in my right hand and a box of chocolates in my left, right outside the hospital. We both knew that this was meant to be. My lovely darling Penny. I tell you, she turned my life upside down. The farm that I despised so much finally became a home. All of a sudden I couldn't care less about Wild West and the cowboys. Penny opened a veterinary clinic here. Then Sarah was born and we started a family. Life was good. But good lives don't last forever. Παναγία μου. They're always followed by the dark times. There was an accident one day. We had a lot more horses here back then. There was this one bad stallion, Derek he was called, nasty old thing. It jumped and kicked Penny suddenly while she was giving it injections. Άσχημος τρόπος να το φάνεις. And hit her head on the wall. She didn't die straight away. I was in the hospital with her for 3 days, watching the life in her slowly drain away. Άρα, George.
She was only 42. Πόσο κρίμα έφερα. That's too young to go. Too young. Ρε το George. Όσο πάει το συμπαθώ και περισσότερο το Look at me rambling on. Oh, I didn't mean to bore you with my old man stories. Έλα μωρέ, ωραία ήταν. Είχε κακό τέλος βέβαια, αλλά... Είδατε, μια χαρά, τα καταφέραμε. Ω! The fuck! Τι έκανες ρε Spider-Man? Τι έκανες ρε τρελέ? Αν είναι... Τι είδαμε τώρα μόλις ρε? That's a nice cup of tea. It'll warm you up, George. Δεν το περίμενα αυτό, αλήθεια. Of course he'll be all right. He's a tough bloke. He wrestled bears and punched wolves back in his days. Isn't that right, George? Oh, I don't know about the bears, Kieran. Where's Father Rob? Αυτός δεν μ' νοιάζει στα παπάρια μας. Why are you here? Why are you here, Kieran? What do you mean? I live here. Not in this house, you Το don't. πρόβατο γιατί είναι εδώ? But I've known George for a long time. We're all pals. He doesn't mind. You don't mind, do you, George? Oh, I don't mind, Kieran. Ωραία, κοιτάξτε, ο Father Rob δεν είναι. Το κακό του Father Rob, ας πούμε, είναι ότι θέλει λίγο να καπνίσει κανένα χορτάκι. Αυτό είναι. Το θέμα είναι με αυτόν τι γίνεται τώρα, με τον Kieran. Μήπως αυτός έχει κάνει ένα περίεργο. You look like trouble, and so does your mate the priest. Well, if George doesn't mind, then neither do I. Where's Father Rob? Where's Father Rob? He said he was going to look around. Yeah? I bet he's snooping again. Well, if George doesn't mind, Είπα, και να είναι then κακός πρέπει να neither το... do I guess. Το πάμε σωστά. You can stay. I mean, as long as you don't sneak up on people or, like, murder me. I won't murder you. Nah. Too much trouble getting rid of the body. Besides, let's just be friends. For George's sake. Δεν ξέρω, Kieran, για τώρα θα σε εμπιστευτώ, ρε. Δεν σε εμπιστευτώ, ρε. Αντί να μην πω. I'm not here to make friends, I'll be watching you. Fair enough. I'm not looking for enemies. I'd rather shoot myself in the head than be your friend. Είπαμε. Ήρεμα και να είναι ο κακός πρέπει να του μιλάμε σωστά ώστε να τον κάνουμε να μας ακολουθήσει κάποια στιγμή στο Burnhouse Lane. Εγώ το σκέφτομαι έτσι. I'm not looking for enemies. I tell you what. I'll cook dinner for everyone first and then we'll shoot some bottles. How about that? Ναι, αρκεί να μην βάλεις δηλητήριο στο so φαΐ. you can cook too. Hell yeah, I can. I make a smashing roast lamb with Brussels sprouts and mint sauce and all. George loves it, but there's no oven in my caravan, so I'd have to cook here. I don't know, Kieran. I think we could all use a proper meal after a morning like this. But I'm gonna need some cooking wine. I doubt there's any here. George has always been a sherry kind of guy. Someone say sherry? Ναι. There's a bottle of red in my caravan. Could you get it for Ναι, το me? είχαμε δει ότι έχει κρασί στο καραβάν. Why can't you get it yourself? A dinner like this is a lot of work. I'll never make it on time if I don't get started on the vegetables straight away. Plus, the old leg's hurting, like a son of a bitch. Περίεργα μας τα λες. And you'll be walking that way anyway. Joyce always does, this time of day. Πολύ περίεργα μας τα λες. To feed Richard some carrots. Richard. Richard? Α, το άλογο είναι The Richard. horse. Ναι, το είδαμε. He lives in the box just outside the big barn. Horsey. Richard, that must be the worst name. Τι φάση, γιατί έτσι. Carrot, you say, you sure Richard's not a rabbit? Give cold doner kebab to Kieran. Για ποιο λόγο να δώσουμε τον doner kebab στον Kieran? Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Για προσπαθήσουμε να δώσουμε. Have you had your breakfast yet? Because you can have this doner kebab if you want. Oh, nice. You sure you don't want it? I'm sure. Yes. All right. Nice. This will keep me going until dinner. Cheers, nurse. Δεν ξέρω αν κάναμε καλά τώρα.
Γιατί το δώσαμε. Τώρα, έχω δύο ερωτήσεις. Γιατί το δώσαμε. Δεύτερον, αφού το δώσαμε, σημαίνει ότι θα το φάει και θα γίνει σαν την Destiny. Δεν θέλω. Carrots, you say? Πω, δεν ξέρω τι... You sure Richard's not a rabbit? Κάναμε βλακία τώρα, δεν ξέρω. All horses love carrots. Don't you know that? Yeah. Όχι, όντως είχε αυτό. Ναι, εντάξει, πάμε. I'll go then. Anything else I should do while I'm there? Τι ωραία μουσική να βλέπω πίσω, ρε φίλο. Harvest the crops? No. Just get the wine and give Richard some carrots so he can love you forever. Okay. But you better watch George while I'm gone. I won't let him out of my sight, nurse. Που έχω μεγάλα trust issues αυτή τη στιγμή. Save George completed. Τι είναι η Save George? Α, το πριν που κάναμε. Feed Richard the horse optional. Get wine from Kira. Εννοείται πως θα ταΐσουμε το τέτοιο. Απλά πρέπει να βρούμε... What are you even doing here? Ναι, τι κάνεις εδώ πέρα, Ζήρα? Are you deaf? Έρχεται. That man's gonna turn you into dinner. Run! We're not eating Midge. There's lamb meat in the freezer, silly. Oh. Right. Then, I guess you can relax. Για την ώρα, γιατί κάποια στιγμή θα σε φάμε και εσένα. Just don't look in the freezer. Κάποια στιγμή θα σε φάμε και εσένα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε καρότα. Not right now. Examine. Cooking isn't my strong suit, but old George doesn't really strike me as a fuzzy type. Okay. Θέλω να δω αν... Για κάτσε λίγο, ρε φίλε. Καλά, προφανώς δεν θα βρούμε εδώ καρότα, αλλά θέλω λίγο να πάω, γιατί εδώ είχαμε έρθει στην αρχή, αλλά δεν έχουμε ξανάρθει από τότε. Μήπως έχει αλλάξει τίποτα? Όχι. Εντάξει. Οκ. Επίσης, το ξαναπαρατήρησα και στο μοντάζ στο προηγούμενο επεισόδιο. Όταν μας έδειχνε το dash, μας λέει ότι άμα υπάρχει ένας τείχος, μπορούμε να το σπάσουμε. Αυτό αναρωτιέμαι τι θα σημαίνει. Οπότε πρέπει να έχω και στο νου μου κανένα τείχο έξτρα. Ας πούμε μπορώ να κάνω αυτό και να το σπάσω. Αλλά για την ώρα δεν ξέρω. Τουκ. Ωχ, τώρα είμαι μόνη μου εδώ και δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, πάνω δεν έχει νόημα να πάμε, έτσι. Ναι. Α, έχει εδώ καρότα, ρε. Εντάξει. Check crate. The crate's filled with carrots. This horse clearly loves them. Feed the horse. Horsey! Richard είπαμε το λένε. Συν χαμόγελο. It's Richard the horse. Μπορούμε να το ξανακάνουμε feed. Το ξανακάνουμε. Α, has been fed today. Οκ, θα έχουμε στο νου μας. Δεν ξέρω επίσης αυτό αν έχει σημασία. Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που το ταΐζουμε. Θα δούμε στο μέλλον. Ναι, όπα. Μπαίνουμε εδώ. Και παίρνουμε empty wine bottle. Α, όχι. Α, να το. Red wine cheap but good enough for cooking. Ωραία, πάει και αυτό. Ρε father. All this fine weaponry in the hands of a drunken retard. Don't you think it's a recipe for disaster? Συγγνώμη. It's really none of my business. Don't be so rude. A priest shouldn't be talking like this. Well, he does seem to like his gun a bit too much. Don't be so rude. A priest shouldn't be talking like this. You want to teach a man of God how to talk now? You, a big city girl unfamiliar with our country ways. Τι θέλει αυτός τώρα, το θέλει. You're just a little lost lad. Νομίζω πεθάναμε. Dark woods.
And if you don't want to end up on the wolf's table, you better start talking right this minute. Τι έγινε τώρα, γιατί? Tell me, where is the lab? Ποιο lab? Is that one of the killing guys you're holding? The lab? The lab? Yes, the lab, where she makes it. Ρε, αυτός θέλει το χόρτο, ρε. Τόσο πολύ το θες, ρε. The carer? I've had enough of this shit. It's time to spill the beans, city girl. Oh! Where's the lab? Πρέπει κάτι να το πούμε. Κάτι να κάνουμε. Θα μας σκοτώσει, ρε. Oh! You will confess everything. It's just a matter of time. Νομίζω ότι αυτός μάλλον είναι ο Evil Man τελικά. Φαινόταν να μην... Τι έγινε, ρε φίλε? Όχι, τι θα δούμε, Χριστέ μου. Where am I? Escape. Άρα αυτός ήταν τελικά. Αυτός είναι ο βλάκας που πρέπει να πάμε στο Burnhouse, λέει, ναι. Inspect wall. It's a solid brick wall. Break. Oh. No. Not even a sledgehammer this. Here is solid rock. Ούτε με το dash κάνει κάτι. Examine. Hospital bed. I've seen enough of this in all my years as a nurse. Τι ήταν αυτό? Not good. This looks like dried up blood. Πού είμαστε, ρε? Που μας έχει φέρει ο άλλος. It's all cracked and unstable. Maybe I can knock it down somehow. Μήπως τώρα με τον dash γίνεται? This wall is ancient. There has to be a way I can break it. Ναι. Με τον dash. Λες και είμαστε το Hulk. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε save. Τι φάση τελικά ο Mr. Father? Για να δούμε τελικά μήπως δεν είναι τόσο απλός όσο φαίνεται. It look tight, but that's alright. I found another way to escape. Τελικά μάλλον ήταν αυτός, με το που μας είπε αυτή η γάτα ότι θα τον συναντήσει σύντομα, ήταν ο πρώτος που συναντήσαμε. Ο κακός που ήθελε να τον φέρουμε. Οπα, εδώ μπορούμε να πούμε, λέει. Δώσε μου άλλο λεπτό, θα βγω έξω, Κάτσε να δω τι άλλο έχει εδώ. Δεν έχει κάτι άλλο, οπότε πάμε. Νομίζω θα έχει και πιο πέρα. Περιττώ να πω ότι έχω αγχωθεί. Να ξέρετε. Ρε, που μας έχει φέρει, ρε. Ρε, είμαστε καλά. Και από εδώ μπορούμε να πάμε, και δεξιά και αριστερά. Αχ, δεν ξέρω. Πάμε δεξιά. The inscription reads, Father, forgive them, for they know not what they do. Today you will be with me in paradise. Αυτά δεν ήταν αυτά που είχε πει ο Χριστός την ώρα που σταυρώθηκε? Woman, behold the son, behold thy mother. My God, why hast thou forsaken me? Ναι, όλα αυτά είναι I thirst. Πράγματα που είχε πει ο Χριστός. It is finished. Father, into my hands commend my spirit. Locked, but I should keep looking for a key. This gate looks like it lives up to the surface. The door does not open from this side. Άρα πάμε από την άλλη. Και ακούω και μια μουσική. Όχι, η ατμόσφαιρα του game αυτή είναι ακραία. Εδώ τι είναι? Examine. I could jump down there without breaking my legs, I think. Θα είναι το τελευταίο μας πράγμα που θα δοκιμάσουμε, φίλοι μου. Κάτσε να δούμε λίγο τι έχει. I've never seen a mechanism like this before. Τι λες τώρα, ρε? Reunion, salvation, relationship, distress, forgiveness, abandonment. Άρα, πρέπει να το πάμε με βάση αυτά που είδαμε, που διαβάσαμε. Father, forgive them,
for they know not what they do. Forgiveness. Α, στο 1. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στο 2. Α, salvation, relationship. My God, why has thou forsaken me? Distress, abandonment. Abandonment είναι αυτό. It is finished. Triumph, relationship, reunion. Το distress δεν είναι, γιατί υπάρχει ήδη. Triumph λογικά πρέπει να είναι. Ναι, το έφτιαξα. Πόσο έξυπνος είμαι, ρε. Take piece of paper. Και take old key. Πάμε να το δούμε τι είναι αυτά. A note. There's 4 digits written down on a piece of paper. 10-10. Και το key τι λέει? A cell key. It must unlock something important if Rob went to all this trouble to keep it safe. Ναι. Δεν εμπιστεύομαι καθόλου αυτό εδώ. Να πέσω κάτω. Δεν το εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι δεν πρέπει να πάμε από εκεί. Πάμε να ακολουθήσουμε λίγο το τι μας δίνει το παιχνίδι. Μας έδωσε ένα κλειδί. Το οποίο νομίζω πρέπει να είναι από εδώ. Ωραία. Κάτσε γιατί υπήρχαν και εδώ κάποια κλειδωμένα. Ναι. Θεούλη μου. Θεούλη μου, κάτσε λίγο να... Δεν έχουμε το φακό. Δεν βλέπω, ρε. Hey, there's a little peephole in the wall. Look through the peephole. Πω... Είναι το μέρος που ήμασταν. Άρα κάποιος μας έβλεπε. Αυτός λογικά. Surgical tools. Shit. I don't even want to know what he uses them for. Ναι, εντάξει, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτός? Μου θυμίζει τα παράσιτα που βλέπαμε στο Cat Lady. Είναι και αυτός ένα παράσιτο, να σου πω την αλήθεια, από ό,τι φαίνεται. Πού είναι η Cat Lady όταν τη θέλεις? It looks empty. It's still empty. It's a calendar from 2009. Life was easy back then. Όντως. There's all sorts of medication inside. With all this stuff you could put an elephant to sleep. Τι λέει? Most of these drugs are hospital used only. How did he manage to get them? Wait a second. What's this? Adrenaline shot? Adrenaline shot. It should be injected straight in the patient's heart. Τι το θέλουμε τώρα αυτό? Examine. It's filthy instincts of rotten meat. Examine. It's filthy instincts of rotten meat. Look inside. Some part of me expected a severed head, but there's just one pretty little cupcake inside. Take cupcake. A cupcake. It looks delicious, but I would be reluctant to eat it knowing where it came from. Ναι, όντως. Τι φάση το cupcake τώρα, ρε φίλε? Ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ. Δεν βλέπω κάτι. Μήπως ήρθε η ώρα να πάμε να πέσουμε? Για κάτσε, γιατί ανοίξαμε και αυτά εδώ τώρα. Ναι, είναι το ίδιο μέρος που ήμασταν βασικά. Εντάξει, σου γράφει εδώ sleep, αλλά γιατί να κοιμηθείς? Πάμε να κάνουμε ένα save εκεί. Τώρα που κάναμε ό,τι κάναμε. Ωραία. Ρε φίλε, ξέροντας ότι το παιχνίδι έχει σημασία το τι κάνεις, τι λες, πώς τι κάνεις, τι... σε αγχώνει τόσο πολύ. Γι' αυτό είναι τόσο ωραία αυτά τα παιχνίδια, γιατί σε κάνει να σκέφτεσαι υπερβολικά πολύ κάποιες φορές. Δεν πας έτσι για όλο, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι η ώρα να πέσουμε, ρε φίλε. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Έλα, και άμα σπάσουμε το πόδι μας έχουμε save. It's some sort of chest, I think. All I know is that it's old and heavy. Αυτό το τραγούδι παίζει να είναι copyright και θα φάμε copyright. It's still sad, maybe that's better, there's probably some soul bones. Θα προσπαθώ να μιλάω από πάνω για να μην φάμε copyright. It is a kind of floodlight you would normally find on a movie set or an archaeological digging site. Rotate, turn on. And nothing happens, I guess it's not plug in.
Ωχ, παζλάκι μου μυρίζεται. He is there. I can hear him. Eavesdrop. You might as well say it. But... It's just the Lord listening, and the Lord can see through your lies. What the fuck do you want me to say? You are such a bad... Ah, man. I'm disappointed with you, Jennifer. I'm... sorry. Ah, I'll be better, man. Father. Δεν είναι καλά ο τύπος. Oh, we both know that's just another lie. But fine, we'll do it the hard way. Since you keep asking for a rod, I shall not spare it. No. No, no, no. We'll slice off the evil in you, so you are ready to Έχω accept φρικάρει. God into your heart. Shut it down. You fucker. He who is under the wrath Πατσαχή of κατά the λάθος. Lord. Only repentance can bring forgiveness to a depraved soul. Μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα πεθάνει. Each sin punishment. I'll do it. Stop it. I don't want to die. Oh, so you are finally willing to open your sinful heart. Yes. Shut the thing down. Shut it. Πω. Α! Fine. Ας το κάνω. I'll give you 2 minutes to compose yourself, Jennifer. To think things through. Πω, δεν είναι καθόλου καλά αυτός. Πω. We shall start again. Ωραία, ένα πουλί που θα φας, φίλε, θα σε ξεφτυλίσω, να ξέρεις. Δεν θα κάνουμε open προφανώς. No, if I go here and see me, it won't be that like again. Ναι, okay. Ωραία, πάμε από την άλλη. Flowers. Cheap plastic sunflowers. Examine. It's playing the same song on repeat. This must be his favorite record. Δεν θα το κλείσω γιατί μπορεί να έρθει μετά εδώ. He's made quite a family nest for himself down here. Άντε πάλι πρέπει να μιλάω από πάνω να μη φάμε. It's a big old wooden wardrobe with plenty of room inside. A great hiding place but potentially also a death trap. Όχι, 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 όχι. Όχι. Α, το έχω. 10-10. Νομίζω ξέρω τι πρέπει να κάνουμε εκεί, να ξέρετε. Θα κλείσουμε λογικά το τραγούδι και θα έρθει αυτός και εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα... Αλλά κάθεστε ακόμα λίγο, όχι ακόμα. Γιατί μπορεί να χρειαστούμε κάτι γι' αυτό. Μπορεί να χρειαστούμε κανένα όπλο. Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Ωχ! Ω! Όχι! Όχι! Τι βλέπουμε! Παιδιά, που έχουμε έρθει, που μας έφερε ο άλλος, τι έγινε, ποιος είναι? Νούμερος, lacerate, δεν ξέρω τι είναι αυτή η λέξη ρε γάμο το, lacerate, δεν ξέρω, bruises, stab wounds, poor girl. Her flesh has already started to rot in several places. Looks like that fucking pervert has kept Kenny here for a long time. Examine. Ναι, το είδαμε αυτό, check pulse. She's still alive, but her pulse is fading. Her heart will stop if I don't do something quickly. Έχουμε adrenaline shot, πάμε. Άρα ζει ακόμα αυτό. Oh shit! Ah! Όχι! Σκάσε μωρή βλαμμένη! Έρχεται! Έχω φρικάρει τη ζωή μου, έχω φρικάρει τη ζωή μου. Σκάσε! Πάμε πάνω, πάμε πάνω. Τώρα γιατί, τι κάναμε τώρα? Όχι! Γιατί ξανακατέβηκες? Ανέβα, 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 ανέβα.
Έχω φεκά τη ζωή μου. Δεν είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι καλά. Σκάσε, δεν μπορώ άλλο. Σταμάτα, φωνάζεις. Φοβάμαι. Ωραία, άνοιξε αυτή η πόρτα τώρα. Πω, θα έχουμε συνέχεια αυτή τώρα να φωνάζει. Έλα. Κάτσε να ρεμίσουμε λίγο, να ρεμίσουμε. Save. Ωραία. Ηρεμία. Εντάξει, χαλαρά. Χαλαρά. Ωραία, τώρα τι. Τώρα τι. Πω, καλά. Εντάξει. Μπλέξαμε τώρα. Πω, δεν έχω καμία ιδέα τι κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Α, ξέρω. Τώρα θα κλείσουμε τη μουσική και θα έρθει ο άλλος. Και θα ακούσει την τύπισσα και θα πάει προς τα εκεί και εμείς θα πάμε προς τα αριστερά. Θα πάρουμε ένα κλειδί που έχει. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Τσεκάρετε, το έχω. Νομίζω ξέρω τι πρέπει να κάνω. Κλείνουμε τη μουσική. Πάμε, κρυβόμαστε. Ναι. Άσε με να κρυφτώ. Σε παρακαλώ. Και hide inside. Ωραία, τώρα βγες. Όχι, με είδε. Φτού γαμώτο. Ωραία, ξανά είμαι εδώ. Πότε θα βγω, ρε φίλε? Μπορώ να βγω τώρα? Για να δοκιμάσω να βγω τώρα. Όχι, ρε, με βλέπει. Νομίζω ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε πρώτα. Με βλέπει. Όταν πάω να βγω, με βλέπει. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο πρώτα. Α, δεν θα κρυφτούμε, ρε. Δεν θα κρυφτώ καν. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα το κλείσω και θα φύγω από την άλλη. Ναι, βασικά δεν ξέρω καν γιατί έχει αυτό να κρυφτείς. Μπορείς απλά να φύγεις από εδώ. Θα φύγουμε έτσι. Αυτός τώρα έχει δει αυτήν. Ωραία. Εμείς θα πάμε από εδώ. Τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ πως το έχουμε πάει. Και τώρα θα πέσουμε από εδώ. GG. Και τώρα μπορούμε να πάμε. Μπράβο, ρε φίλε. Τι ήρθε εδώ? Black cable plugin. White label plugin. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι όλα αυτά. Examine. What a strange contraption. It seems the purpose not to take in consideration. Δεν ξέρω, δεν πάω να διαβάσω αυτή τη στιγμή. Τι εκεί. Πού lever? Τι κάνει το lever? Α, έφυγε αυτή. Ωραία, τι της έχει κάνει, Χριστέ μου. Αχ, Wait, you're Jenny Wilde. Jenny Wilde? The actress. Yeah. And who the fuck are you? You're fucking savior, that's who I am. I've been trapped here just like you. I've been trapped here just like you, but I'm breaking out. Wanna join me? Hell yeah. Ωραία. I don't know you, but I already like you. Ναι, έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. What a strange contraption. It seems its purpose is not to take confession, but rather to interrogate and torture. Οκ, τώρα το... Α! Μέσα μου αυτή τη στιγμή μου φύγε η μισή καρδιά μου, να ξέρετε. Η μισή καρδιά μου φύγε, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω ιδέα που δεν το δοκίμασα καθόλου, γιατί το είχα ξεχάσει. Κλείνουμε αυτή την πόρτα και κάνουμε push αυτό. Ναι, ρε φίλε, και τώρα δεν μπορεί να μπει. Α, γεια σου. Μια χαρά. Για βάλε τώρα όλα αυτά. Πάρε το κλειδί. Κάνε pull lever και για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ωραία, έρχεται αυτή, μας μιλάει λίγο.
Ναι. Ναι, I'll be trapped just like you. Μας έχει συμπαθήσει, μια χαρά. Τώρα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Oh, you ain't going nowhere. Ο Χριστός και Παναγία, Fuck. Τώρα τι, turn on. Trying to blind me, bitch! That's not gonna work! I have stared into the light of God himself, and it only made me a stronger man! Δεν ξέρω τι είναι το white... Το white cable τι είναι ρε. Do you think we could climb up that rubble? Ναι ρε φίλε. But he needs to stop bloody shooting at us. Huh. That shouldn't be a problem. He's down. One of the bricks hit him right in the face. Α, οκ. Απλά πρέπει να θυμόμαστε κάτι, ότι αυτόν πρέπει να τον οδηγήσουμε στο Burnhouse Lane, ρε φίλε. Με την κοιμωλία, αν θυμάστε. Πρέπει να βάλουμε ένα χ κάπου σε μια πόρτα και να τον φέρουμε. Οπότε δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτό, νομίζω. Αναρωτιέμαι πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα. Come on. Ρε, μήπως έχουμε κάνει κάτι κακό τώρα. Δεν θα πρέπει να τον φέρουμε μαζί μας αυτό. Ναι, έχουμε αυτό το κλειδί τώρα. Και μπορούμε να φύγουμε, αλλά... Πω δεν ξέρω ρε, ειλικρινά. Έχω μπερδευτεί. Oh, free at last. So, as you know, I'm Jenny Wild. Kinda. Instantly recognizable. Obviously. And what's your name? Τι φάση τι είπες? Angie. Angie. It's nice to meet you, Angie. And thanks for saving me. It's fine. Don't worry about it. But what's an American movie star like you doing in a place like this? Oh, we just, finished filming last week. I met some people, went to some parties. You know how it is. Not really. No. No? Πού να ξέρω. Ωραία, έχει save εδώ. Α, μπορούμε να κάνουμε και εδώ hide. There are dungeons of clergy, robes hanging neatly on the rack. Locked. Locked. I need a minute to rest. I thought I was already dead. He was either gonna cut me to bits with that big fucking slicer, or turn me into a sex slave in his stupid sex dungeon. Rob's a real piece Σου of δίνει και work. επιλογές. He'd probably do both. Ναι. You heard? How do you happen in the do you think he's dead? You hurt? No. Not really. I'm asking because I'm a nurse. I can give you a quick checkup. Oh, maybe later. I'll be okay for now. You sure? You're covered in blood. I got a few scratches on my legs. He punched me once or twice. Smashed my poor little nose. But most of this blood isn't mine. That's, to be honest, I'd rather not talk about it. If you don't mind. I've seen some things down there that will... Ναι, γενικά θα χρειαστεί να τα πεις, αλλά όχι σε μένα, σε κάποιον άλλο μάλλον. Sure. Σε κάποιον άλλο γιατρό. Θα τα πεις όλα αυτά.
I wish I could have saved the other girl too. Μα ναι, η άλλη πέθανε ρε γάμο του. Do you think he's dead? Do you think he's dead? Well, that would certainly sort out a lot of problems for us right now. But I doubt he is. Me too. That would be just... Ναι, δεν θέλουμε να πεθάνει γιατί θέλουμε να του κάνουμε τη ζωή πολύ χειρότερη. Να τον στείλουμε εκεί πέρα στο γάτο, στο γατί. Και εκεί να πραγματικά να τιμωρηθεί. I wish I could have saved the other girl. I wish I could have saved the other girl too. The one that was screaming? She was dying right in front of me. And there was nothing I could do. So I used her as bait. Ναι, δεν... Fuck. What did I do that? Hey, it's all right. Είναι κακό. It's not your fault. It's Rob that's guilty of all of this. And he'll pay for it, I swear. How did you end up in the catacombs? Oh, I met Rob at a party. I think that was 3 days ago. Yeah. He must have put something in my drink, because I remember feeling dizzy, and Rob offering to drive me to a hotel. And you know, I'm a big girl. I'm well aware you don't get into cars with men you just met, because that's just asking for trouble. But he was a priest, for God's sake. I really didn't think he'd spike my drink, take me down to his secret lair, and try to fuck me. That man's a weasel. I had a feeling there was something wrong with him, but I ignored it. I'm not making that mistake again, so, before we go... Yes? Tell me you're not hiding anything from me. Να χαλάσουμε ένα αστεράκι τώρα. Never mind, let's find out here. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μας κρύβει κάτι. Έλα, ας το χαλάσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα μάθαμε ποιος είναι ο κακός, οπότε τι άλλο να θέλουμε να μάθουμε σαν αλήθεια. Tell me you're not hiding anything from me. Κάτσε να πως μας πει τίποτα περίεργο. Fine. He didn't really drug me. He gave me some coke because he knew I wanted it. And we snorted it together in one of the bedrooms. And I'm so sorry. I knew it was wrong, but It's alright. I'm not gonna Νομίζω judge θα πει you. κάτι πολύ χειρότερο. I just wanted to know. Huh? Είμαστε κάτι σαν το διάβολο εντωμεταξύ. Μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια. What did you say? Τι είπαμε, άγωνες, όλα καλά. It's nothing. Don't worry. Let's go. Wait. What's the plan? The church seems all locked up. We have the fence or something? Actually, I know this might seem strange to you, but there's something I want to try. Ναι, έχουμε γενικά τρόπο να μπούμε σε άλλη διάσταση. I think I can lead Rob into a trap. And how the hell are you gonna do that? I'll put a spell on a door and he has to do... All he has to do is walk through it. Trust me, I have my ways. I'll draw next to the door with my magic chalk. Καλά, αυτό άμα το πούμε, άμα μας θεωρεί τρελή. Trust me, I have my ways. Trust me. Δε, ό,τι και να πούμε τώρα θα πει τι λέει αυτή τώρα. I don't normally trust anyone. Εντάξει, εγώ σε έχω σώσει όμως. All right. It's been one crazy fucking day. Do what you gotta do. Stay here and rest for now. I'll start by getting up to the top floor. Then we'll set up the trap and attract Rob's attention. I'm pretty sure he's not far behind, looking for us. Ωραία, μάλιστα. Τώρα θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε, αλλά δεν θέλω ρε φίλε. Well, that's odd. Each of these benches has a small red button on the side. I wonder what does do. Press button. What? Αλλά φαίνεται να έχει πολύ μεγάλο puzzle τώρα, παιδιά, η φάση. Οπότε νομίζω ότι θα το αφήσουμε κάπου εδώ. Το ξέρω ότι το αφήνω σε απίστευτο σημείο, το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλό, είναι πολύ ωραίο cliffhanger τώρα να το αφήσουμε εδώ. Και να δούμε στο επόμενο επεισόδιο τι θα γίνει, γιατί φοβάμαι ότι θα έχει πολύ puzzle και αυτά και μπορεί να μας πάρει πολλή ώρα. Μέχρι να τον πάμε κιόλας εκεί πέρα, να δούμε και τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Πραγματικά έχω μεγάλη απορία να δω τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Και λογικά να τελειώσουμε με αυτό το task και μετά έχουμε κι άλλο. Άλλα 4 έχουμε μετά. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε μαζί μου συντονισμένοι.
και θα δούμε, πιστεύω, πολύ ωραία πραγματάκια σε αυτό το παιχνίδι. Κάντε like, όπως είπα στην αρχή. Γράψτε σχόλια πολλά. Θέλω να γράφετε σχόλια, παιδιά. Θέλω να γράφετε τη γνώμη σας, κάτι που σας έκανε εντύπωση. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Yes.